Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Meeting ma construction works kutolera ndalama apa ndipo mwa shareholders mpaka kufika pa size wena kuti tinabweza machinery ku Malawi kuno ndi zafika pano pozi kuti tamba na kutusa fertilizer. Musachedwa kukhazikitsa kampani ya fertilizer sinkhani amasewera. Taona makampani angapo akhalafuna kuyesera kuti akhazikitse business ngati imeneyi koma analandira zindapusa ndithu inuyo mwaboleza bwanji zatheka bwanji kuti inuyo Rudevit mapepala akhalokwanira kuyamba kupanga kugaya fertilizer. Moti tifotokoze kuti muonane nino amu zaka za 2021 pamene tinkakhala pansi nkuma pangarezi capital yoti tiyambe kampani yopanga fertilizer tinali odziwa zonse zofunikira kuti tisanambe kumanga ndipo tinakafikira kubungwera mepa pachiyambi pomwe ndipo anatoza kuti tichite nthawi yomweyo tinayamba exercise imene mu 2021 inatha 2022 ndithu pofika pa 5 December 2022 anatipasa license yathu kuti mwakwanisa zonse zomwe timafuna pititizani kupanga install fertilizer company in that particular area. Chifukwa chokuti kuli mafunso kunja kuona kuti Nyirenda mwakondera ena wabwanji sana landire kuti zimatheka kulanda certificate yopangira fertilizer pamene kampani yo isanakhazikitsidwe ndipo fertilizer ayo amene adzipangidwa ayo asanapangidwe oloyambirira weniweni. Nkhani yaikulu imene mapangana amepa ndi environment and the impact that installation will have in the particular area. Chitachitike ndi chingachitike ndi chani zimene amakhala masomphenya kuyang'anira ni kusogolo kuzafunika zakuti mukonze zakuti zonsezo masomphenya amene anatiunikira titalemba consultant atipangire zinthu izi anatipanga zonse zijazi tili ndi chiripoti chili apa chomwe chinapangisa kuti mpaka amepa akathe kutipasa license mdalina kuti muchaka cha 2022 tisanayambe kumanga zinthu ziti tifotokoze pano sumangoyamba kungonyamuka basi mukapanga chakuti usakuzindikira kuti ndikafusi chofunikira ndi chani nde ifeyo pozindikira zonsezo tinapangira athu ndikumaliza certificate nkutipasa mwapaderanso tikumanga tinayendedwaso ndi amepa omwewo audit kuzazungulira mukupanga dimo mnaneneramu zikomo kwambiri. Ndiye Nyirenda tikuzoza kuti kampani imeneyi sikuti ndi one man show sikuti mulipo nokha yani tatifotokozereni kuti kodi dongosolo kweni liziyenda bwanji ku Rudevit kuti membership yonse chifukwa tamva kuti sikuti mulipo nokha ndi yotsegula ndithu amalawi ena alikonso kumeneko tafotokozerani kuti zinthu ziziyenda bwanji kumeneko. So pano ngandiona ndili pano ineyo ndine chairman of the board tili ndi ma directors ku company kumeneko ndiye tili ndi ma shareholders amene ali eni yake a company amene agula ma shares mu company mwapadira ndingofotokoza kuti Rudevit ndi stands for Rural Development Investments Initiatives. Yonena kuti kwa Amalawi tinachitengapo chiganizo chonena kuti we can participate in the development of our country but profitably. So how do we develop? We realize we need to start with the rural because the rural is where the people are. We say 80% of the people are in the rural. And indeed, 80% of the land is in the rural, which means our resources are in the rural. They are not in the cities. And this is why our focus was, how do we deal with the rural? What is it that the rural is actually lacking? Or what is it that, for example, in this particular case, akusoekera jani anthu wa mizima. Anthu pa 10 acres of land, kuma kulima 1 acre, ukachifukwa ya jani, akusoekera sinika kwanisa kugula fertilizer ndi odula. Maganizo ali pamene popopo, then mthandizire mulimiyo, athe kulima zochuluka. There is no way unto 80%, 20% in town, tingasamali unto 80%. Chifukwa cha Malawi tilamphawi. Chifukwa mkapanga average 20 ndi 80, mwachika mulipansi. Straight away, simple average. No matter how rich people can be, but for as long as 80% of the people are poor, you are a poor nation. Ndiye maganizo atu ndonena kuti titukule dziko tinetembere ku rural. And this is why this is coming in as rural. Ambiri akumadabo tikapena ndi NGO imeneyo. Ndithu. Nda Malawi amene abwera pamodzi kuti nakuti feti kuthandiza kutukula dziko lathu. Ndi maonamu imene kuoneka ndi ya fertilizer inangobweramo poyambira koma tili ndi zambiri zomwe tikuganiza kuti kodi tingapange chani kuti tithandize chitukuko cha dziko la Malawi koma chipange concentrate ku rural. Tingatenge bwanji munthu wa kumudzi kuti timutukule anyamuke kumuziko athe kukhala yeye to create, for example in this case we are saying create a food basket for the urban. Osakala urban mukadisa 80% sizitheka.
maganizo ake kanali amenewo. So potenga kuti ziyenda bwanji ndinangokhala chairman wayambisa chinthucho, and the people bought that idea big time. Chifukwa idinda Malawi konse ena ali kunjako kandi ku Israeli kandi ku Poland, ena ali ku Canada ali ku US, onse aja ndo sangalatsidwa kugula mashares, ndipo ndo sangalala kwambiri pakali pano pokuona kuti tatusa tuthumba lija. Nthawi yonse aliyese amangosatira kuti tili pati. Tili ndi gulu lokhazikika. Every year we've got our audits, every year we've got our AGM. Even at the last AGM, we met 27 June, mashareholders anena kuti yapshatu iyo yakwana iyo misa mwatu sapeteza mozo watuluka iyo yakwana imene tiyangane china tiyathandiza bwanja mana through Rudevit. This is how we will develop. We're talking about the issue of fertilizer, which we are focusing on this program. One of the issues you've mentioned also is the issue of pricing fertilizer. How are you going to enable the local Malawian be able to buy that fertilizer? What price are we looking at, and what are the dynamics that you're using to price this fertilizer? So, when the idea of producing fertilizer came about, we realized that we cannot produce chemical fertilizers in Malawi. We are far away from it. So we said, let us do some kind of import substitution. Instead of importing, tebangi produce it. Kamati produce jani. We made a point to say we will produce granulated organic fertilizer, which is coming from waste. What you consider to be waste from your side is what we take it as our material, and we are recycling that and take it back to the garden to produce what we can get. So we've got now the organic fertilizer, not chemical fertilizer. Now, because my materials are local, obviously the price will be very low. Pamene Kayamba, muchaka cha 2021, when we were discussing, actually from 2020 when we were discussing this, we said if we have resources so quickly, we should be able to deliver this fertilizer at the price of 4,000 kwacha. At that time, 4,000 kwacha. That time, the imported fertilizer was 11,000 kwacha. So we said we can deliver this at less than half the price of the imported fertilizer. And the principle imeneyo tinayobe mpaka pano, at less than half of the imported fertilizer. At this point, can you back up with fertilizer? I mean, it's an effective fertilizer because has it been tested in the field? Okhala kuti mwina simunaende mukana khala kuti mukanayenda mukanatha kuzindikira kunena kuti zinthuzi nzoyesedwa tikupasani chisanzo chimodzi. Tikuyuza zinyalala mukaone chimanga chomwadzala pa zinyalala chimapanga bwanji so through that particular process mpamete mazitenga nongumaziyesa zinthu talimani apa tikolola bwanji tatusani kamodzi kapena muthireka awiri zonsezo process tadusamo kufika pa size inoyo nkunena kuti tilinazo nkunena kuti izi nzotheka ndipo zatheka. Ndinena pano chaka chino ena ano akaife pena pake tagwisa ntchito fertilizer yomweyo. Ponena za mtengo wake ndinena kuti less than half sichoncho ndikufuna muchule ntengo. So tikauchula mtengo umene panopo umene wagudwa kale panopo uli pa 65,750 kwacha 50 kg bag. Ndiye kutsogolo kuno tikudziwa kumakhala boma li program ya FISP. Inuyo ndinokonzeka bwanji kapena mukuti diso lanu mgwangana bwanji kunkhani zimenezi zingona kuti chaka chino mupanga nawo participate makamaka mwina pempho lingakhale lotani kuti boma lipange incorporate makampani ngatano. Pakali panopo tikulankhula nabe ndi ena amene akukhuzidwa ndi za fisipuzi komano sitinafike pa inde kuti tilowera nazo kuti koma demand ya fertilizer feti nayo ndiyokwana de tinchikhulupiriro chonse kuti chilichonse mita pange produce ife chipita ku market chifika ndiponso ndifo chepa kwambiri demand ya ku Malawi ya fertilizer ni over 450,000 metric tons. Machine ala ifeyo annual production is only 25,000 metric tons kutali kuti tipange meet demand, so the demand is there. Mwakuza nkhani yofunikira kwambiri nkhani ya capacity eno imene mafuna ndidziwe zona kuti kodi kuyamba mwayamba a Rudevit sustainability yake ikhala yotani. Takhati kuna makampani ambiri ku Malawi kuna mayamba chonchi ni mphamvu kenako mbeza kuti zathera panjira izizi sustainability yake ndi yotani. Kuti tiyambe organic fertilizer panali zinthu zingapo zomwe tinadusama.
tinali ndi imati pre-feasibility study yomwe inachitika just to look at the demand and probable availability ya materials. Zoti ali pakuti ayi koma nthawi kumati nzotheka. Tinapita second stage yozapanga imwe timachita kuti full feasibility study. Full feasibility study inapanga study ma reports ambiri anthu anayenda malo mosemu kupanga confirm za ma reports omwe zinalipo. Mwapadi yatinena kuti tinali ndi JICA report yomwe anaipanga a JICA for Lilongwe City Council and the Blantyre City Council to tell us, to inform us of the availability of waste which they are failing to deal with. And that one you are saying good, every day there are huge deposits of waste that is actually being thrown out, and people are struggling how to manage that. Popanga measure what was available on the ground versus what we can produce, we came to a conclusion kuti machine abikani fertilizer and water. Kwapadira ndinaso kuti pomwepo pamene kupanga full feasibility study, we reached out to a supplier of the machinery amene anatipasa ma capacity ndiponso anapangaso study kwathu komwe kuno kutivesa kuti mukupanga ababazi ndi fertilizer what ndi organic, mu use organic stuff, mu use waste. You cannot take waste over a long distance. Therefore capacity yanu yomwe mungambe nayo inuyo ndi 3 metric tons per hour. Mukadusisa apa machine amene muzavutikana nawo kukatolera materials. Ndi muzikapita mune kuzomba, mukatenga mwina kulilongwe kuti mubwerese kunoko chomwe chosayenerera yeye. Mukapanga machine ngatawa mwaike kumalo kunena kuti mukwanisa kunyamula waste yoti ipange process capacity imene osakala ukatenga 20 metric tons 16 metric tons tisiti kwanisa sizingatheke chifukwa zikatenga materials iwo kutali. Tibwere nokunkhani tikuzozoti mwatifotokozera kuti ma requirements amepa munakwanitsa ndipo munandi azikalata. Tibwere kunkhani ya ma standards ngati Malawi Bureau of Standards pamakamba standards ya zinthu zimene zimafunikira ngati zinthu ngati fertilizers zili ma standards yake zipepa kapena zikalata zakumeneko zilipo. So kuyamba kwa process yonse tinena pano tilindika mulu wa ma samples testings aku Malawi Bureau of Standards. Mwina po service omwe panga Malawi Bureau of Standards standard amakupangirani yomwe mukupanga produce chinthucho. Ndinuyo amene mmapita kumene kuchokanena kuti tafika apa tizipanga produce ichi tipase ndi standard yathu. Pakali panopo tili kalikiliki omalizisa process imene yoyo. Mukuonera tu program ya MBC Exclusive ndipo sabata ino tikucheza ndi Hastings Performo Nyirenda wapa mpando wa company yopanga fertilizer ya Rudevit. Tikupitiriza ndi program ya MBC Exclusive ndipo mu program imeneyi tikucheza ndi Hastings Performo Nyirenda wapa mpando wa company yopanga fertilizer ya Rudevit. Anyirenda company imeneyi mene munafotokoza poyambirira paja sikuti muli monokha yayi. Amalawi angapo alowetsamo ndalama zawo mabiliyoni mmene mumu. Tikambe nkhani ya financial discipline pakafika nkhani ya maprofiti zizikhala bwanji kumeneko. Sitizamva kuti ayi anthu akokana majekete kumeneko kudongosolo lake liyenda bwanji. Mafunso labwino kwambiri chifukwa mwina mu history ya ku Malawi kunoko ndikoyamba kuti company yoti kuyamba from zero Amalawi kubwera pamodzi. Nthawi zambiri anthu amapa andidira sindikudzandiro nazo kuti zizi ndingokhala basi nsapange participate. True ni mezinaliliro mpachi yambi pomwe. Anthu oyambirira amene anagula idea ya Rudevit amene anayambirira kupanga contribution yake by the way ni kugula ma shares. Rudevit ndi public company. Si private company, ndi public company. Pa malamulo public company ndi yokhayo imaloledwa kutolera ndalama kuchokera ku general public. Ndiye anthu onsewo amene ali menemo anagula aliyesa ndi ma share yake ndi tumene ma shares. So chimatanthauza chani? Ma shares omwe khati mwapereka capital yoti igwire ntchito. Chimene mmazapeza kusokolo kunkapeza phindu ndiye kumakhala mati dividend. Company ili set up msachawe kuti shareholder aliyense ali ndi mphamvu zomveka mawu ake kuzera ku annual general meeting. Annual general meeting ndi imene imapanga approve payment yoti ipite ngati dividend yoti ipite kwa members. Ndipo imawerengesedwa potengera manamba a shares amene uli nawo muti mu company mo. Profit ilipo ndi mwakuti tigawa koma ma shares alipo mwakuti ndiye kuti alisalandira mwakuti pa share ili yonse imene zimene khalira transparent. Ndi company yoti ndio khazikitsidwa ili ma auditors yake ali makhandi ma annual general meetings ake onse.
mwapadiraso ndinenanso kuti annual general meeting inachitika pa 27 June inapasa mashareholders anapereka mphamvu kuti kampani ipo tiyamba kutulusa fertilizer ikhale ino pa yokha. Maona mphamvu zija zikubwerera kwa anthu akupereka ma decisions okha ku annual general meeting. Ndi mukafunza transparency izira mwasemo ponena kuti pakutha pa chaka muli ndi accounts, muli ndi ma auditors yanu, mukupita kuti ku annual general meeting shareholder akutha kuvota ali ndi mphamvu yake kumeneko. Kusewunza kuti pakadali pano muli pa Malawi Stock Exchange. Kampani iyi pautengera ndi malamulo apa stock exchange sitikuyenera tikhale pa stock exchange iya chifukwa kuti mukhale pa stock exchange muyenera muonese profit history choyambirira. Iyi ndi kampani kuti yamba pa zero nanga ili ndi profit ngati yoti ingaonese kumbuyoko ngati aisi zingatheke. Muyenera so mukhale public company. Public company inakwana pa day 1 pamene timayipanga register company kuti iyi ndi ya public. Ikhoza ndi anthu omwe angachulukire kandi 1 million kandi chana akhoza zimenezo tinakwanitsa kale. Koma chimene chasala ndi profit history. Tikatana ndi profit history kusonyeza kuti tikangamba production iyi ndi kupita pa sokolopo nkuonesa kuti anthu akuona kulipa profit tuko tendipeno pa stock exchange takwana. Mpokhapo pamene ma shares angapezeke kuti azikagulisidwa pa auction. Mapali panopo ma shares akugulisidwa ali mutili ngati ndi mu grocery. Anthu akupita kugula ma shares potengera ndi mtengo wa pa nthawi imeneyo. Ndi fotokozeso chinthu chichi kuti pamene kampani inkayamba mtengo wa share unali 1 kwacha. Wadusatu process mkati mosemu apa pagulatu landi tusopano maona mtengo jomba kukwera apa aitenasatu machine ya mtengo jaso wamba so kukwera mangatu mtengo jomba kukwera panopo ndinena pano kwa lero ndi 16 kwacha 50 tambara pa share imodzi yomwe inamba pa 1 kwacha. Agenda ndimafuna ndidziwe kunena kuti kampani ndimene yayimayi komano nthawi zambiri kumalawi kuno makampani ambiri amadandaula kuti ayi mmene mwafotokoza kuti mwambira pa zero. Tikukanika kuti tipange access maloni mabankimu zikutivuta chifukwa tilibe collateral yoti tingaonetse kuti titenge drama mwakuti business tikukamba pano ndi amabiliyoni ndalama munazitenga kuti so pano pofunsa limene mwafunsa bwino kwambiri. Ndalama yoyambirira yomwe tinali nayo anu akefe ndi ndalama yomwe tinatolera kuchokera kwa ma shareholders amene agula ma shares. Ndinena kuti kugula land umanga chimpanda chonse chija ndikuyamba kumanga chi foundation pansi ponse paja apa tinatenga ndalama zathu zomwe timatolera zokhazoka zija. Koma tinazazindikira penapo kuti kumene tikupita kusogoloko kuzafuna ma payment akulu tikati timange chi factory apa ndi tinapita mabanki. Ndimo ninakati mabanki amavuta. Koma banki itu siyo vuta ya. Banki imapereka munthu iwe ukanene chimwe apangecho. Osati nditenge makobiri ndi ukadya. Nditenge makobiri kapo afuna kuti azachoka pati makobiri. Ndi anatimvera anzathu NBM Development Bank azimubaka zofunikira kwambiri kuziko la Malawi. Tikupanga support importation yanu ya machinery tikupanga support. Zinathekadi anatipanga support. Kenaka IDF so nawonso anazagwiraso mundiso umwe moti mukupanga zofunikira ku Malawi kunoko. Tikupanga support process yani yomanga factory yani kuti malize factory yonse zatheka ndi zachitika babazi. So banki aja amaonaso ndi business yomwe kuipitisa kwa iwo. Sikuti ndingangonyamuka panopo ndikapanga zakuti udafuza mafuso ngapo simukali yani ndalama zimenezi koma kaonaso kuti kupanga zokufunazo amasangalalaso ndalama toyona mine yapita mukafunsa za collateral ndizoona pamene tinkafuna ndalama kumayambiriro anzanena kuti ife tusititenga kuti bear land itu ngati collateral nitipanga bwanji ndi ma directors anazipereka ife tipereka security yathu ndi chifukwa tikukhulupirira chili chinchotheka zinatheka pamene pajapa kena katamba kumanga malo aja amangidwa pano asanduka collateral okha ponse paja pambakana panopo nemabwera nawo basi collateral yakwana simwamangapo building chatheka tu nthu chichi land timakana panopo mwamangapo nzotheka abanki wa azipangira okha collateral ndalama yawo yomwe ija yasanduka nkupanga collateral pa ukazo. So mukafunsa kuti zimeenda bwanji support yayikulu landira ku mabanki awiri one pobwesa machinery part of working capital ndi EDF kuti thandizira kumanga factory yonse kuti itheke. Popita ku mabanki ku kuti napita ndi maoni na kuti tikufuna ndalama yanu ngati bridging capital. Bridging finance to us. Mutipange bridge. Fika tikutolera tifuna timange tikamanga kuku tikamatolera kuku tikubwezerani.
ufika pa point inake izatheka kuti anthu asakhala very positive zinthu zizatheka date azamba nokutani kugula mashares achawo nzomwe zikuchitika kuti pali panopo tili ndi ma inquiries ambiri anthu afuna abwere ngasi aziona zapya kumambiriro konse kuja samafuna aone that dirty work which was happening now that it is actually brown or even now it has come out of green, people are saying that's the place to go to chifukwa tumepeza ma inquiries onsewa ndicholinga chonena kuti tikatolera zizi titi kubwezako zinazi tikapanga producing kupita ntu masales oteka bwinobwino aja tikabwezeso ngongole ijayo amabankiwa anatimverera ndipo anaimva concept yathu kuti ndiyotheka ndiomwe tikupanga pano poyi. Tibwere kunkhani yokhudzana ndi phindu limene litatuluke mu kampani ngati imene Yopanga Fertilizer ku ntchito za ulimi mdziko muno komanso pa ntchito yokweza chuma cha dziko lino mukuona kuti Rudevit ilowapo bwanji? Mwa size yake ya Rudevit momwe ilili tili nchiyembekezo chachikulu chonena kuti tikutengapo gawo number 1 tikuchepesa forex. Tili ndi vuto ya forex already as a country. Ife ngati kupanga produce locally ndi kupanga substitute my imports koma kukanapita ndalama ija kuti ndalama ndiyo pera ndikale which means kuti even my imports iso akaso ochepa. Did one ngati by reducing exposure of the country in form of forex going out of the country, we are actually helping the economy to move forward. Ndalama imene kana ononga kuti tikatenge mwina fertilizer kwambiri wina uchayo ipita ku zinthu zina zofunikira kusiyana ndi kuti tikanatha kungopitiza kupango kagula basi talima zatha pamwepo. Mbali ngati imeneyo kwapaderanso anthu ambiri apeza ntchito kumeneko. Mwaona anthu kuti ndako area yomwe ijayi okhaokha manena kuti nipo ninakhala zaka zakuti tsakupeza ntchito pano kumene ngopera company iyi ndapitako iyi anditenga kuratsikana kumeneko ndithu kudabwa anthu ma general fit ali kumeneko azimai ndithu nati ndapita ku school nakaphunzira koma kolowera ndilibe chachitika muzi mwathu mwamuno ndapeza kolowera so tikatero ndiye kuti tikuthandiza pa chitukuko cha dziko. Anyirenda mwafotokoza kuti demand and supply sizikuti zikugwirizana kwenikweni malingana ndi capacity ya factory imeneyi mwina kupita kutsogolo masomphenya ake ndotani? Zikomo kwambiri funso limene linalitenga kuyambira pachiyambi pomwe kuti ife tikutenga 23 metric tons koma demand ndi yayi kuti panga bwanji manyamulidwe wa west nanena kale pacha kuti sungatenge mtunda wautali nditi ndi malingaliro apadera ona kuti mwina mtsogolomo tikozopeza kuti tili dziko lonse la Malawi pambi chifukwa tizingatenge kuno kupita kumzuzu zitingachire kumzuzu bwera ku Blantyre maybe tikapezeka kumzuzu tikapezeka sokulilongo mina tikapezeka sokuzomba osisi mina tikapezeka sonkasungu momwe ndiku Blantyre konkuno amene ndi masomphenya msogolo na kuti tiyesese kuti tipangeko to take good portion of the market if we were to move forward bwino. And in conclusion mwina tipafuna tidziwe zonena kuti Malawi zinthu ngati izi ndizotheka. Chinthu chosangalatsa kwambiri ndipo anthu ambiri akhala kuimba mafoni anthu akufunsa zatheka bwanji kuti Malawi akayambira idea from zero ambiri nthawi zambiri timaona mwina ni munthu mmodzi omwenaso mukaonanso makampani ambiri kwina kuti mufufuze bwinobwino muzamva kuti iyayi iyi ndi akunja iyi ndi akuti tafusidwa mafunso ambiri kuti zinatheka bwanji niyo kuti mkumani wasapo zonsezi zatheka chifukwa cha kuzindikira kukhala wozindikira chifukwa tinadziwa kuti kampani yoti tingathe kupanga kuti Malawi abwere pamodzi yena ikhali public company osakhala private company Malawi ambiri apangimo participate ndipo kunjako kunena mosapyatira kula anthu ambiri amene akufuna ma investments kuti tirowera pati moti panopo chifukwa chokuti zinthu zapa kuzatheka kuyambira pa zero nkuzatulusa chinthucho palibe kanthu tapirira nthawi yayitali pakatipa koma poti zatheka anthu losangalatsidwa kuti abwere akhale mbali ngati yomwe mwina ifeyo tikhala ngati example of Malawians coming together. I am sure a lot more will be thinking of coming together in the form that we have done. But otherwise, as Rudevit, our idea is to grow and make sure that the Malawians participate in this type of venture. Mr. Hastings, Performer Nyirenda, appreciate your time in the program. Thank you very much. Tokoza. Pamene poso ndepa ntsiriziro pa program yathu ya MBC Exclusive ndipo program imeneyi timacheza ndi Hastings Performer Nyirenda, chairperson wa kampani Yopanga Fertilizer ya Rudevit. Munali ndine Kumbukani Phiri mwakoma nonse. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.